Okay, we are going to start with exercise. كان difficult هيدا التست؟ التست شوي طويل بس. اوكي هيدا شوي طويل. انتم كنتوا عم you are helping you are solving in a group. كنتوا group work. لا والله استاذ والله. قول لك لا استاذ عن جد هلا مرة عن جد لا والله. استاذ بس عملنا كويشن هيك مع بعض عمليه بس ما الواتساب. كنت كم مره اونلاين انت؟ انا؟ از اكن مش ايش انا التست والله. طيب اوكي. Okay, we'll start. So we have the complex number z equals radical 3 plus 1 plus I radical 3 and z prime. So z equal radical 3 1 plus 1 plus I into radical 3 minus 1. Z prime equal radical 3 plus I and Z1 equal 4 into 1 plus I. Find the modulus of Z. How to determine the modulus? How to determine the modulus of Z? A square plus B square in radical. Radical A square plus B square. So modulus of Z equal radical 3 plus 1 square plus radical 3 minus 1 square. We expand identity. A square 3 plus B square plus 2 radical 3 plus A minus B square is A square, which is a 3 minus 2 radical 3 plus 1. We get radical 8 equal to radical 2. هذا easy. لازم يكون ما في question. بس question? Yes. امتى بلشت؟ هلا we get started now. بس can our part find the modulus of Z. Modulus of Z equal radical A squared plus B squared. Yes, A plus B squared. Write Z1, write Z prime and Z1 in the exponential form. كيف exponential form? هذا REI. Okay, let's take Z prime. What is the modulus of Z prime? So Z prime plus 2. Modulus of Z prime. We can use the calculator or argument. Sin theta equals half B over R, B over modulus. So argument of Z prime equal pi over 6 plus 2k pi. Both of them are positive. So Z prime equal R, which is 2 EI theta pi over 6. Now, modulus of Z1, command Z1 in the exponential form. Modulus lil 4 into 1 plus I equals 4 plus 4I. بيطلع radical 32 which is 4 radical 2. Cosine theta هي A over R, we get radical 2 over 2. Sin theta equal B over R equal radical 2 over 2. Both of them are positive. We are in quadrant 1. So argument of Z1. فينا نحط على الكالكوليتر shift cosine, or we can put all the complex number by using mod 2. We find the argument pi over 4 plus 2k pi. So Z1 equals R, which is 4 radical 2. Any questions still here? No. Z1 كيف عمل نفس الشيء؟ يعني راح الكونكشن. Z1 هي 4 into 1 plus I. We expand بصير 4 plus 4I. The modulus of Z1 هو radical A squared, which is 16, plus B squared, which is 16. 16 plus 16 is 32. Equal 4 radical 2.
كوساين ثيتا هو A over R يعني 4 over 2 radical 2 over 4 radical 2 بيعطينا radical 2 over 2. Also the same for the sine. بيطلع argument pi over 4. The exponential form is R, which is 4 radical 2, E, I theta, theta is pi over 4. Any questions? No. Show that Z times Z prime equals Z1. How to verify Z times Z prime equals Z1. How to show Z times Z prime? يلا عمول. شو بنعمل؟ radical 3 plus 1 times times D. Z times Z نعمل expand عادي. radical 3 plus I هيدا Z times Z prime هيدا Z وهذا Z prime. نعمل expand عادي. كيف نعمل expand عادي؟ أول شيء radical 3 I multiply radical 3 ب each one. Radical 3 times radical 3 is 3. 1 times radical 3 is radical 3. Then radical 3 times radical 3 is 3 minus radical 3 I. Then I multiply I by the first one بيطلع I into radical 3 plus 1. I times I is I squared. We get minus 1 into radical 3 minus 1. We remove the brackets. 3 plus radical 3 plus 3I minus radical 3I, etc. We get 4 plus 4I, which is Z1. Any questions about Z times Z prime? Hi, Kaz. No. No, Steve. Find an argument of Z. How to find the argument of Z? Who can tell how to determine the argument of Z? Argument of Z. Yes. ما اصلا عندنا الزد من انحط على الكالكوليتر وبيطلع. No. شو It says فينا نعمل هون Z equals Z1 over Z. يعني argument ل Z equals Z1 over Z prime. Yes. هيك صح الفورم. Yes. بعدين. بيطلع argument of Z equals to argument of Z1 minus argument of Z prime. Or we can say from this relation home, Z times Z prime equals Z1. هذا part 3, yes? We say argument of Z times Z prime equal argument of Z1. شو بيساوي الارجيومنت للبرودكت؟ شو بيساوي الارجيومنت للZ times Z prime؟ بنعمل plus. So here argument of Z times Z prime equal argument of Z1 plus 2k pi. We distribute the argument. هذا كان multiplication هون. بصير argument للZ plus argument للZ prime equal argument لZ1 plus 2k pi. Any questions about this line? No. Argument للZ we are going to find argument للZ prime طلع معنا قد ايه من فوق argument للZ prime طلع pi over 6 pi over 6 pi over 6 argument لZ1 لقينا pi over 4 pi over 4 so argument of Z equal pi over 4 minus pi over 6 which is pi over 12. Any questions? استاذ Yes. هلا اذا في Z plus Z prime لا argument لها شو بيصير؟ You mean argument is a fair argument لZ of Z plus Z prime. ايوه هيك. هيك. Yes. In general it is less than or equal argument لZ
plus argument للz prime. Okay. اوكي. It could be less. اي شو استاذ مثل اورينك يعني؟ فيك اذا بدك تعتبرها اورينك. Yes. يعني هيدا لحد مرة بالسيشنز جاي once upon a time argument of z plus z prime هي less than or equal argument of z plus Any questions about this relation? No استاذ. شو بكم تعبانين؟ تعبكم مسابقة المات؟ لا كان استاذ. ايه استاذ شو هيدا؟ مرة الجاي ما تعطي هيك، اعطيك question big question. ما big question بصيروا تعملوا كبي عن بعضكم. No شو نعمل كبي؟ ما بتعملوا كبي؟ طيب next time. No. ايه ما كنت عم بعمل watching للواتساب تبعكم. ايوه. Deduce the exact value of cosine pi over 12 and sine pi over 12. How to deduce the exact value of cosine pi over 12 and sine pi over 12? عم بيقول deduce يعني من question 4 نعمل. Yes. استاذ عنا ايك فورم والثاني ام نعمل real part equal to real part. يعني which complex number you mean? Z. Z. So we have two ways. أنا لقيت الارgument of Z مش هيك؟ I have the modulus of Z. I can say cosine pi over 12 equal A over R. مش هيك؟ A is radical 3 okay. plus 1. Radical 3 plus 1. The modulus is R is 2. It's radical 3 plus 1 over 2 radical 2. Over here كمان أو radical 2 radical 2 والساين equal B over R equal radical 3 minus 1 over 2 radical 2. Yes? Or I can do the following. Z equals radical 3 plus 1 plus I into radical 3 minus 1. هيدا الالجبرايك form. هيدا given. Z equals 2 radical into cosine pi 12 plus I sine pi over 12. هيدا trigonometric form. Yes? I'm now real part equal real part. Real part equal real part. 2 radical 2 cosine pi over 12. استاذ equal radical 3 plus 1. Yes. ما هون اصلا عنا R عم نعمل A over R هيدا. You have two methods. You have to انت قلت لي اول شيء بنعمل هيك عم بعمل لك هيدا الطريق. same. Imaginary Z equal imaginary Z 2 radical 2 sine pi over 12 equal radical 3 minus 1. Then sine pi over 12 is equal to that one. Or cosine theta equals A over modulus of Z and sine theta equal B over modulus of Z. Any questions about this exercise? No. Okay, one more exercise, one small easy exercise. ليك قديش شو كبير هذا الاكسرسايز. يلا. So exercise 7. Exercise 7. For every complex number Z different from I, consider the complex number Z prime. على طول بيعطينا relation between Z prime and Z يعني as M varies, M prime varies. Z square over Z minus I. Where Z equal X plus IY.
How to show x prime equal this value and y prime equal that value? حط هون z prime When? x prime plus iy prime Yes. هون بالايكويشن yes وبدل الزد حط x plus iy squared وهيك هيدا مال اوكي كروس مالتيبلاي وبيطلع هيدا زد برايم حطيت محل زد اكس بلس اي واي وتحت بتصير اكس بلس اي واي minus I. We multiply by the conjugate. أول شيء we expand. Should expand if we expand this one. Squaring the x square plus 2xyi minus y square. Why it is minus y square? because I square is minus 1. Minus, okay. وتحت بضل the same. What is the conjugate of this one? Minus iy plus iy. Plus I, you mean. X minus iy. Plus I. Plus I. Yes. X minus y plus I. After expand, then we get this one. بس تحت how to multiply them تحت إذا بدنا easy way. نعرف نعمل expand, yes? You expand. Yes. تحت يعني بيصير x أصلا iy بيروح plus imaginary part square. y minus. Yes. بس هون ال imaginary part is y minus 1. Yes. Or minus y plus Okay. 1, doesn't matter which one. The same. هون x. Real part x والimaginary part will y minus 1. يعني هون هيدا بنعمل expand عادي بعدين بدل الزد برايم بنحط x برايم equal يعني الريل بارت ايكوال ريل بارت يعني الاكس برايم هي بتصير الريل بارت والواي برايم is the imaginary part. Yes. Or you can put here instead of z prime x prime plus iy prime real equal real imaginary equal imaginary. بس تحت كيف عملنا expand x plus iy minus I هون I guess bars a square b square. اوكي X plus iy minus I. الكونجوكيت لها x plus I x plus iy minus iy plus I. You change the sign before each imaginary part. According to the rule, equal a square plus b square. The a square is the real part. What is the real part here? x X. Let's see, x square plus the imaginary part is y minus 1 square. ايه Okay? ايه ماشي ستيس وفوق في we expand عادي. ايه فوق سهل ميرسي هلا. Now the last part. Find the set of M when Z prime is pure imaginary. Find the set of M when Z prime is pure imaginary. What does it I y prime X prime equals 0. imaginary? X prime equals 0. The real Z prime equal to 0 يعني X prime equal 0. For a number for a complex number to be pure imaginary, the real part should be 0. Or argument argument بيكون pi over 2 أو minus pi over 2 is in case we have argument.
يعني هون بيطلع x into x square plus y square minus 2y equals 0. equal to 0. هيدا يعني equation of a circle. We have two parts. Check. Yes. x and Z prime is pure imaginary. In real Z prime equal to 0 means x into x squared plus y squared minus 2y equal to 0. X equal to 0. What does it mean x equal to 0? Product equal to 0. يعني x equals 0. okay. يعني m belongs to y axis. Check. Every point whose abscissa is 0 belongs to the y axis. Yes. Deprived from the point 01. ليش deprived from the point 01? قلنا z different from I مش هيك؟ شفتوا هيدا هون z different from I هيدا اللي هون؟ Yeah. What is its Yes. image? The z different from I. What is the image of this point I? 1. 0 meg. Check. What is the ايه one? يس لانه ما في البارت وفي بس اي واحده. Yes. Okay. والزد ما بيصير 0 1. So m belongs to the y axis except the point or deprived from the point 1 0. Or x squared plus 2y squared minus 2y equal to 0. M belongs to a circle, equation of a circle of center. كيف نلاقي السنتر؟ A over 2. Center هو minus coefficient of x over 2 minus coefficient of x over 2 or coefficient of x over minus 2. What is the coefficient of x here in this equation? 1. 1. Coefficient of x? 0, 0, 0. 0. So here 0 over minus 2 is 0. Coefficient of y, how much? Minus 2. Divided by minus 2, we get 1. 1. So, radius equal radical a squared plus b squared minus c. 0 squared plus 1 squared minus 0, we get 1. استاذ هي طريقه احسن. Yes, which one? هي اخر شيء. نجيب السنتر equation of a circle, السنتر والراديوس. يس. حفظتها كيف؟ انه بالكوفيشنت Coefficient بس over minus 2. استاذ يس يعني السنتر هيدا اون الار كان a plus b minus c صح؟ radical a squared plus b squared minus c. سكوير كان a square b square Minus coefficient of x over 2 minus coefficient of y over 2. Radius equal radical a squared plus b squared minus c. Okay? Yes. Okay. Homework for tomorrow. This is all for today. Homework 9 and 10. Which day you like to do the test? No. Solve. Which day you like to do it? Resolve. استاذ بشافك ريسول. شو؟ نعم نعمل ريسول نحن بالبيت. طيب ايه نهار بكره Not this week. Not this week. بلا next week. احنا Okay. بصير فيكم مثل الفانكشن. Okay. بصير مثل الفانكشن اللي نسينا وما عادش بدنا وما ادري شو. اوكي؟ No, next week. Next week. Monday or Tuesday or Wednesday. Okay. Okay, we'll talk on Friday. Okay. باي Yes. استاذ.
باي باي. بدك I will شيء. send you اوكي the استاذ في correction بقى اكتبوا all the correction on your copybooks. اوكي اصلا